Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss and have the look on preparation of trial balance, which is taken from the Fundamentals of Business Studies and Accountancy of BCom graduation for second semester. So let us start this session. Before getting into the preparation part of trial balance, let us have a glance of the meaning of trial balance. So what we have learned in the previous session. So trial balance ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Firstly, let's understand what is a trial balance. Trial balance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You could see over the screen, a trial balance is an abstract, a list of all the ledger accounts as on a specific date showing the debit and credit balances of all the ledger accounts. It's nothing but it's a statement or it's a list, or we could say it's an abstract which shows the debit and credit balances of all the ledger accounts on a particular date. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ದಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ the ledger account balances. That means it may be debit and it may be credit balances. So ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. And simply we can define it as a list showing the debit and credit balances of all the ledger accounts as on a particular date. So one particular date ದಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, trial balance is going to be prepared to know the arithmetic accuracy of the books of accounts. So, arithmetical accuracy ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ this trial balance will be prepared. Now let us see how to prepare a trial balance. What are the steps that are involved in preparation of a trial balance? So trial balance ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. So you could see over the screen, the first step is after preparing the ledger accounts, the ledger account should be closed in order to get the balances of the particular ledger account. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ at the end of the accounting year what the balance that is available in the ledger account, that should be determined, that should be calculated. So ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ at the end of the accounting year ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the first step is closing of the ledger account at the end of the accounting year in order to know the balance, that is the balance of individual ledger account. So that balances will be used for preparation of the trial balance. So individual ledger account na balances na first ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. And second step is post the ledger account into the trial balance and place the balance in the debit or credit column. After closing the ledger accounts at the end of the accounting year, one should post the balances that are available in the individual ledger account into the trial balance. So trial balance ಗೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ post ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That means if the individual account is having debit balance, that must be recorded under the debit column, and if it is having any credit balance, that must be recorded under the credit column in the trial balance. So individual ledger account debit balance ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, and most importantly, it's like a precaution ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, all assets and expenses should have debit balance while liabilities and incomes should have a credit balance. So assets ಮತ್ತೆ expenses ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, and incomes ಮತ್ತೆ liabilities that should have the credit balance, so ಅದನ್ನ ನಾವು credit side ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. And calculating the total of debit balance of the trial balance. So after posting all the balances of the ledger account into the trial balance, the accountant should
sum of the total column of the trial balance, because that should be done in order to know the total of the debit column. So accountant ಎಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ the sum of debit balance should match the sum of credit balance. That indicates the accuracy of the books of accounts. See, after completing the total of debit column and ascertaining the total of credit column, one should ensure that whether debit and credit columns are having the same balance or not, and whether debit column matches with the ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್, ದೆನ್ obviously that accuracy is available. That means accuracy of books of accounts is available. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಸರಿಸಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಎರರ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that should be started. So these are all the steps for the preparation of a trial balance. Most importantly, trial balance can be prepared only when the ledger account balances are available. So trial balance ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ledger account balances ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it is necessary to close the ledger accounts before preparing the trial balance. So ledger accounts ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because trial balance is a list or the statement of the balances of all the ledger accounts. So the trial balance ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ it contains all the ledger account balances. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ledger accounts ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is all about preparation of trial balance. Now let us solve a problem on trial balance. So trial balance ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So you could see over the screen there is a problem which shows prepare a trial balance with the following information. They have given the information called serial number, name of account and balances. Directly they have given the ledger account balances. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ledger account balances ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Again serial number, name of the account and balances. So you could see capital, cash, creditors, sales and stock, debtors, bank loan and purchases. See, these are all the ledger account balances. Direct ಆಗಿ ledger account balances ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೈನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಶು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು, ಸೇಲ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2 lakh ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 1,80,000 ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1 lakh, ಸೇಲ್ಸ್ 3 lakh, stock 70,000, debtors 3 lakh, bank loan 1,50,000 and purchases 2 lakh. Like this they have given directly the balances of ledger accounts. So there is no necessity of preparing the ledger accounts again. So directly we can proceed with the trial balance. So direct ಆಗಿ ಈ ಒಂದು balances ನ trial balance ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the trial balance will be ready. So let's start. So I have already prepared the format. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 2 lakh rupee balance, and cash it is having the balance of rupees. It is having the balance of rupees what called 1,80,000. It is an asset, so on the debit column 1,80,000. So we have completed capital, and we have also completed cash. Now next one is creditors. So creditors, see we could say creditors
creditors on the credit side, so 1 lakh rupee. Again, sales, we have sales, so sales is an income, so will be on the credit side, 3 lakh rupee. And stock, so stock is an asset, so on the debit side 70,000 rupee. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾಸ್, we could write debtors here. We could say that is 3 lakhs, so it will be on the asset side, that means debit side. And next thing is bank loan. The bank loan, it's like a liability, so on the credit side, bank loan credit side rupees 1,50,000. And lastly, purchases. So purchases is an expenditure, so on the debit side 2 lakh rupee. So like this we have transferred these ledger account balances to the ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ just I will put it as XX. This is all about preparation of trial balance, and now finally we have to total it. So sum up ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು sum up ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ total, so you could see the total stands here. Debit total, we could say 7,50,000. 7,50,000. And here credit total, here also 7,50,000. So our trial balance tallies, so it is correctly recorded. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. It shows the arithmetical accuracy of the balances what they have given in the problem. So ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So you could see over the screen, from the following ledger account balances extracted from the books of R.J. Gupta, prepare a trial balance as on 31st March 2018. That's the problem. And they have given the ledger account balances. In the ledger account balances anna kottidare. So it is very easy for preparing the trial balance, because directly they have given the ledger account balances. So ಈ ledger account balances ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್, sundry debtors, premises, sales, returns, outward and rates and taxes, cash at bank, carriage inward, salaries, stock and input IGST account, input CGST account, input SGST account, and drawings, sundry creditors, returns inward, furniture, cash in hand, and capital, and factory wages, carriage outwards, rent received, insurance, bad debts, and output IGST account. So this is contents they have given, and these are the ledger account balances. So with the help of these ledger account balances we have to prepare a trial balance. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ledger account balances ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬಹುದು. Now let us start preparing the trial balance. So as we stated the problem, so already problem ಅನ್ನು ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ
that balances must be posted to the ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ R.J. Gupta and ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ R.J. Gupta trial balance as on 31st March 2018. So let us start posting these balances to the trial balance one by one. Firstly, we know purchases. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು purchases balance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So purchases ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Firstly, purchases. So purchases, it's like expenditure. So on the debit side, 1,04,000. And next thing is sundry debtors. Sundry debtors they have given, so it is an asset, so we could write it on the debit side. So sundry debtors. Sundry debtors rupees 18,550. And next thing is premises. So premises is an asset, so on the debit side. Premises is an asset, so on the debit side 62,000. So it is an asset, so ಅದಕ್ಕೆ debit column ಅಲ್ಲಿ mention ಮಾಡಿದೆ. Next to sales. Sales is an income, so on the credit side. Sales is an income, so on the credit side. So credit side rupees 1,49,000. And then returns outwards. Return outwards nothing but purchase returns anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Returns outwards. So returns outwards we could say here 8,900 on the credit side. And then we have rates and taxes. So rates and taxes. So it is like expenditure, so it should be recorded on the debit side. So rates and taxes, we have the amount called 780 on the debit side. And then next thing is cash at bank. Cash at bank is an asset, so on the debit side, cash at bank 1,560. Next, carriage inward. Carriage inward, it should be taken as debit item. So carriage inwards rupees 650. And salaries. Salaries is an expenditure, so on the debit side 3,900. And next thing is we could say stock, that is opening stock they have given. Stock opening date ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so opening stock ಆಗುತ್ತದು 1st April ಅಂತ 2017. So it should be recorded on the debit side. Rupees they have given rupees 25,000. So we have completed salaries and stock. And now input IGST. Input IGST should be taken as debit item. So input tax ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ input IGST. So input IGST account, it has 5,000 rupees, so on the debit column. And next thing is input IGST we have already written. And next thing is input CGST, so it is also on the debit side. Input CGST account, so on the debit side 2,500. And input
input SGST, put SGST, account debit side rupees 2500, and input, yeah, we have covered input IGST, CGST and SGST we did. And next thing is drawings, that is rupees 7950. Drawings rupees 7950. It's like a expenditure, so on the debit side 7950. And sundry creditors on the credit side 8300. And returns inward, that means sales returns. So sales returns, it must be written debit side 1360, debit side. And next thing is, now we have covered creditors, we have written, and inward we have written. And next thing is furniture. So furniture is an asset, so debit side 15,600. And next, cash in hand, so it's an asset, so on the debit side 390. Next thing is capital. So capital will be on the credit side rupees 85,000. And then factory wages, it is like an expenditure, so on the debit side 5,830. Next thing is carriages outwards. So carriages outward is also an expenditure, so this is the debit side. And next, rent received is an income, so rent received is an income, so on the credit side rupees 2,990. And then insurance, the insurance is an expenditure, so on the debit side 2,100. And then bad debts on the debit side, 260. Now we did the insurance and now bad debts. And lastly, output IGST account. Output IGST account is like a credit item, so on the credit side, so 10,000. That's it. So we have successfully posted all the entries into the trial balance. So ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಕುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ exactly 2,64,190. And similarly here also in the credit column total ಮಾಡಿದಾಗ 2,64,190 ಬರುತ್ತೆ. So again just cross checking. So yes, 2,64,190 and 2,64,190, the trial balance tallies. So like this we can prepare a trial balance with the given information. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. These are about today's session. Hope you enjoyed this session also. If you want to study much about these contents, just go through the references which I quoted over the screen. These are the best references for further studies. And in the next session, I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.